qui est sûr, nous, on aime tout le monde. Et la preuve qu'on est là. Way more than you can possibly digest here. Just a sensory overload, and it's kind of fun to jump into it. Les groupes Ténariouen, en fait, pour nous, c'est une lutte plus pacifique. Une cause qui est noble. Et en même temps, dans ma tête, moi, c'est la langue universelle, c'est les silences. Parce que quand tu te croises avec quelqu'un, il parle l'anglais. Mais s'il y a vraiment une urgence, vous allez se comprendre. Avec les mains ou bien, vous allez juste... Donc la musique aussi, la même chose. Même si tu ne comprends pas, moi, Jimi Hendrix, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais j'aime beaucoup sa musique. I really enjoy communal, kind of be in the middle of like a huge crowd of people jumping around. Every show is important. I try and play it like it's my last show. I start the show off with an Alan Watts speech. How would you really enjoy spending your life? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. All right, guys. Let's get our hands up. I want everybody to get our hands up. And we're going to practice with next to see if you guys have the tattoos. We're going to count down from 10. And it's going to be New Year's celebrate. Here we go. 10, 9,
We are not dead yet. We are undead. Mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? My man Mohammed, for Jesus too. Who's Messiah? Be good for you, 'cause I came, I saw, I come, good all y'all. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? Ladies and gentlemen, can you hear me now? It does not get any better than this. I'm glad you can join us. The first time ever on the One of the Records Satellite Southwest stage, direct from Mali, with a fabulous album MR under their belt. Please make them very, very welcome, like no one else can. Voilà, donc on était allé vers cette philosophie, de prendre les armes, on a pris les guitares. Donc, et les mots. Et les mots, voilà, les balles. C'est montrer comment on est en fait, même s'il y a cette barrière de la langue, mais on ne croit pas qu'il y a cette barrière. Des fois on oublie, on pense que tout le monde comprend ce qu'on dit. Tu comprends la première musique quoi? Oui. Thank you so much. You're welcome to the desert. Thank you. Et je pense que c'est une arme qui peut même conquérir la bombe atomique, la musique. It's all that keeps us up. This heart is beating. One more time. This heart is all that keeps us up. This heart is beating. Taking me to Crown Bridge. When you Plutôt dans les succès de chercher les bonnes personnes. Ce qui est sûr, nous, on aime tout le monde. fucking get it back. Et la preuve qu'on est là,